Candidates starts filing petitions with Election Commission to get back their candidacy for the upcoming election. Appeals to be settled from December 10 to 15. The 14-party alliance led by Sheikh Hasina will fight together against conspiracies over the election, says al-Qadir. BNP violates human rights grossly, that's why programs on Human Rights Day do not go with them, says Dr. Hassan Mahmood. Construction work of Bay Terminal under Chattogram Port to start in next June, land acquisition and crafting master plan completed. UNICEF says safe zones is impossible in Gaza as death toll of Palestinians rises to around 16,000. And Bangladesh to face New Zealand in the second and final test of the series tomorrow. Assalamu alaikum, this is Tuli Komalika Das welcoming you all to News at 10. You have just heard the headlines, now on to the details. এই বাংলার মাটির থেকে দুর্নীতিবাদ, এই ঘুষখোর, এই মুনাফাখোরি, এই চুয়াচারকে নির্মূল করতে হবে। আমিও প্রতিজ্ঞা নিয়েছি, তোমরাও প্রতিজ্ঞা নাও, বাংলার জনগণও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করো। Candidates have started filing petitions to the Election Commission challenging the rejection to run for the 12th National Parliamentary election. A total of 42 aspirants filed petitions to get back candidacy at the first of the appellate proceeding. The Election Commission sources informed that among the 42 appeals submitted from 10 a.m. to 4 p.m., 6 were filed from Dhaka region, 2 from Rangpur, 8 from Khulna, 2 from Borishal, 9 from Mymensingh, 5 from Faridpur, 6 from Chattogram, 3 from Kumilla and 1 from Sylhet region. 10 region-based temporary booths have been set up at the Election Commission compound to receive and settle the appeals from aspirants. Chief Election Commissioner Qazi Habibul Awal visited the 10 temporary booths in the afternoon. Briefing journalists after the visit, the Chief Election Commissioner said aspirants have a chance to appeal to get back their candidacies till December 9. Afterwards, the Election Commission will dispose of the appeals from December 10 to 15, he added. Awami League General Secretary al-Qadir said the 14-party alliance led by Sheikh Hasina will fight together against conspiracies over the election and the country. He said these at a press briefing at Awami League President's political office at Dhanmondi in the capital today. The issue of seat sharing among the components of the alliance will be solved today or tomorrow, he added. দেশে বিদেশে যে ষড়যন্ত্র চলছে, এই ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় 14 দল ঐক্যবদ্ধভাবে লড়বে। তারা আগামী নির্বাচন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জোট, যে 14 দলীয় জোটের যে ঐক্য, সে ঐক্যকে সুদৃঢ় করে লড়াই করে যাবে। আসন ভাগাভাগি কোনো রিজিড অবস্থানে নেই। আমরা সবাই মিলে বিষয়টি আজকালের মধ্যেই আসনের বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আজকে জ্বালাও পোড়াও এই যে করছে বিএনপি, আমি বলবো তারা একতরফা বাধা পাচ্ছে। নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা জবাব দেব। সফট স্টাইল ফ্রি স্টাইলের ব্যাপার না, এখানে ব্যাপার হচ্ছে এটা আমাদের স্ট্র্যাটেজি। এটা তো ওপেনলি আমাদের চেয়ারম্যান বলে দিয়েছে, একাধিকবার তিনি বলেছেন, যাতে ওই সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন নতুন করে হয়। The 60th death anniversary of Hussein Shahid Sohrawardi, the champion of democracy and one of the greatest leaders of undivided India, is being observed across the country today. On this day in 1963, Sohrawardi died at a Beirut hotel in Lebanon. Various political, social and cultural organizations have chalked out elaborate programs on the occasion of the day.
In separate messages, President Mohammad Shahabuddin and Prime Minister Sheikh Hasina paid deep respect to the memories of Sohrawardy, marking his death anniversary. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Ubaidul Qadir said those who are boycotting the democratic election and enforcing Hartal blockade are not pro-democratic powers. He said this after paying tributes at the grave of noted politician of the subcontinent Hossein Shahid Sohrawardy, marking his 60th death anniversary today. গণতন্ত্রকে শৃঙ্খল মুক্ত করতে শেখ হাসিনার যে সংগ্রাম সেই সংগ্রাম বৃথা যায়নি। গণতন্ত্র এখন একেবারে ত্রুটিমুক্ত গণতন্ত্র, পারফেক্ট ডেমোক্রেসি পৃথিবীর কোথায় আছে আমরা ঠিক জানি না। তবে আমাদের দেশে আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যেও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এই পথ মসৃণ নয়, কুসুমাস্তীর্ণ নয়, এই পথ অনেক জটিল পথ। আমাদের দেশে আজকে সাম্প্রদায়িক শক্তি, জঙ্গিবাদী শক্তি, এরা কিন্তু গণতন্ত্র সমর্থন করে না। যারা আজকে গণতান্ত্রিক একটা নির্বাচনকে বয়কট করছে এবং প্রতিহত করার জন্য অবরোধ ডাকছে, হরতাল ডাকছে, এরা তো গণতন্ত্রের শক্তি নয়। Ubaidul Qadir said Awami League will observe its program indoors on December 10 instead of the south gate of Baitul Mukarram, as the Election Commission did not accept the proposal for it. নির্বাচন কমিশন নিয়ম অনুযায়ী যৌক্তিকভাবে যেটা বাতিল করছে, এবং যাদের বাতিল হয়েছে যৌক্তিক কারণ থাকলে আমরা সেখানে অপোজ করব কেন? এটা নিয়ে আমরা তো বিরোধিতা করা সমীচীন নয় এবং আমরা করব না। নির্বাচন কমিশন যে ব্যবস্থা নেবে তাদের সকল যৌক্তিক ব্যবস্থাকে, সেখানে যে চর্চাটা হচ্ছে এবং গণতন্ত্রকে আরও পরিপূর্ণ করার জন্য, সেটা তো আমরা উৎসাহিত করি। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করেছি, সেই আবেদন তারা গ্রহণ করেননি এবং তারা বাইরে সমাবেশের নামে শোডাউন হবে এই আশঙ্কা করছে, যে কারণে আমাদের 10 তারিখের এই মানবাধিকার দিবসের আনুষ্ঠানিকতা আমরা ভেতরেই পালন করব। Earlier in the morning, on behalf of the Awami League, General Secretary of the party Ubaidul Qadir, along with central leaders, paid homage at the grave of Hossein Shahid Sohrawardy adjacent to the Supreme Court. Dhaka Metropolitan North and South units of Awami League, Krishak League, Bangladesh Chhatra League, Jubo League, Shromik League and other associate organizations of Awami League also paid homage to Hossein Shahid Sohrawardy. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood said BNP is a party that violates human rights grossly. That is why programs do not go with BNP on the Human Rights Day. He said these at a function to unveil a book titled Sohrawardy, authored by Ahmed Firoz, marking the 60th death anniversary of noted politician Hossein Shahid Sohrawardy today. বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বন্ধ করা, ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ আইনে রূপান্তর করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার বন্ধ করা হয়েছে এবং সেটি জিয়া রহমানের হাত দিয়ে হয়েছিল। এরপর বাংলাদেশে বড় মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে ৭৭ সালে নির্বিচারে সেনা অফিসার, বিমান বাহিনীর অফিসারদেরকে হত্যা করা, কোনো বিচার ছাড়া হত্যা করা। 2004 সালে 21শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা, 22 জন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, 2 জন অজ্ঞাত পরিচয়, 500 জন আহত। আর সেই গ্রেনেড হামলার পর যেই বিচার বিভাগে তদন্ত করা হয়েছিল সেটার গাজাকরি রিপোর্ট, আর পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে খালেদা জিয়া সহ তার সংসদ সদস্যদের হাস্যরস করা, এগুলো চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন। এবং আজকে যে
মানুষ পোড়ানো হচ্ছে, ড্রাইভার পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছে, সাধারণ মানুষের উপর পেট্রোল নিক্ষেপ করা হচ্ছে, চোরাগোপ্তা হামলা করা হচ্ছে, এগুলো কি মানুষের অধিকার, মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়? যারা মানবাধিকার কথা বলে বিভিন্ন দেশের উপর নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালায়, আর ফিলিস্তিনে যখন নারী ও শিশুদেরকে পাখি শিকার করার মতো করে হত্যা করা হয়, গাজায় হাসপাতাল গুড়িয়ে দিয়ে একই দিনে হাসপাতালের মধ্যে 500 মানুষ হত্যা করা হয় এবং সাধারণ মানুষের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হচ্ছে, তাদের কর্ণকুহরে পৌঁছানোর জন্য আমরা সেদিন এই যারা বাংলাদেশে মানবাধিকার বঞ্চিত হয়েছে তাদের নিয়ে আমরা সমাবেশ করব। আর বিএনপি কি করবে? যারা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, যারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে, এখন আগে হত্যা করেছে 13, 14, 15 সালে, যাদের প্রতিষ্ঠাতা জিয়া রহমান রক্তের উপরে দাঁড়িয়ে দলটা প্রতিষ্ঠা করেছে, তারা তো মানবাধিকারের কথা বলতে পারে না। তারা নিজেরাই মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী। বিএনপি জামাত এখন দুষ্কৃতিকারী। এই দুটি সংগঠন এখন দুষ্কৃতিকারী সংগঠনে রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা দুষ্কৃতিকারীদের দমন করার লক্ষ্যে কাজ করছি। আমরা দুষ্কৃতিকারীদের নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। Responding to a query from journalists over 14-party alliance, Dr. Hassan Mahmood said the Awami League and the alliance will fight in the election together. আমাদের সিদ্ধান্ত 14 দলীয় জোটগতভাবে আমরা নির্বাচন করব এবং নির্বাচনে আসল সমঝোতা করার এখন অনেক সময় আছে। বাছাই শেষ হয়েছে, প্রত্যাহারের সময় তো আরো অনেক আছে। সুতরাং আমরা একটি সমঝোতায় উপনীত হব। বরাবরের মতো আমরা জোটগতভাবেই 14 দলীয় জোটগতভাবে নির্বাচন করব। Earlier, unveiling the book, the Information and Broadcasting Minister touched different aspects of life of Hussein Shahid Sohrawardi. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন রাজনীতি করতেন তখনও রাজনীতি কঠিন কাজেই ছিল এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও এবং উচ্চশিক্ষিত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজনীতি করেছিলেন দেশের স্বার্থে এবং বঙ্গবন্ধুকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনেক ভূমিকা ছিল। Author of the book Ahmed Firoz, Senior Deputy Principal Information Officer Khaleda Begum and Mohammad Abdul Jalil also spoke. Construction work of the Bay Terminal under Chattogram Port is going to start next June. Chattogram Port Authority said they have already accomplished the tasks of land acquisition process and crafting master plan. Once the proposed 6-kilometer-long Bay Terminal comprising 3 terminals become operational, it will increase export-import trading in Chattogram Port by reducing the expenditure. Among the 3 terminals, the Port Authority will construct a 1,500-meter-long multi-purpose terminal, while DP World of the United Arab Emirates and PSA Company of Singapore will construct 1,225-meter-long another 2 container terminals. Once the terminal is established, ships will be able to anchor up to the depth of 12.5 meters, and this will enable the port to allow the entry of bigger ships with a capacity to carry over 50 lakh of containers at a time. An agreement is scheduled to be inked tomorrow between the Chittagong Port Authority (CPA) and the Red Sea Gateway Terminal International (RSGT), a Saudi company, to manage and operate the Pothinga container terminal. Prime Minister Sheikh Hasina and Saudi Investment Minister Khalid al-Falih will witness the signing ceremony, scheduled to be held at the Prime Minister's office. Prime Minister's private industry and investment advisor Salman F. Rahman also will be present at the signing event. RSGT is an international terminal operator representing a partnership between the Red Sea Gateway Terminal of Saudi Arabia and the Malaysian mining company MMC. Moving on to the international news. Israel
Israel has ordered Palestinians to evacuate several more areas as it widens its bombardment of the Gaza Strip, killing hundreds. The Israeli military declared on Monday via the social media site X that it was defining safe areas for Gaza civilians to minimize harm to them. Intense air raids overnight killed more than 100 Palestinians, according to the Hamas authorities. That raises the death toll in Gaza since Saturday to more than 800. Israel has also stepped up attacks on the city of Khan Yunis in the south, which was previously designated as a safe area, leading thousands of displaced Palestinians to flee to the city. More than 15,500 people have been killed, according to Gaza's Ministry of Health, in nearly 2 months of warfare that broke out after a Hamas cross-border raid on southern Israel on October 7, in which 1,200 Israelis were killed and about 240 taken hostage. Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani has accused the international community of turning their back on the Palestinian people amid Israel's bombardment of Gaza, while calling for a permanent ceasefire in the besieged enclave. In his opening remarks at the Gulf Cooperation Council GCC summit in Doha today, the Emir accused Israel of committing a genocide in Gaza, noting that the crimes of Israeli forces help deepen the sentiment of injustice and an absence of international legitimacy. It is a disgrace on the international community to allow this heinous crime to continue for more than 2 months, he added. Russian President Vladimir Putin will pay working visits to the United Arab Emirates and Saudi Arabia later this week. Putin's aide, Yuri Ushakov, said this will be a working visit. First of all, he will have talks with the Saudi Crown Prince. Prior to that, we will pay a working visit to the United Arab Emirates. I hope these talks, which we deem extremely important, will be useful, he said. Putin's previous visits to the United Arab Emirates and Saudi Arabia took place in October 2019. Before the COVID-19 lockdowns, the visits yielded a number of documents. Uncertainty is growing over Western backing for Ukraine amid Russia's intensifying campaign to knock out the country's energy infrastructure. The White House has warned the United States Congress that funds designated for providing aid to Ukraine would run out by the end of the year, in a letter made public on Monday. The European Union is also facing difficulties in agreeing on a new €50 billion lifeline for Kyiv. The US, Ukraine's biggest single country donor, has sent more than $40 billion in aid since Russia's invasion in February 2022. In October, right-wing congressional Republicans have expressed increasing skepticism towards approving more funds for Ukraine, and some $61 billion in additional and funds are now being held up by the US Congress. The lack of funding could mean defeat for Ukraine, warned US Budget Director. Battle lines on fossil fuel hardened at UN climate talks today, despite scientists warning that global warming could breach the 1.5 Celsius threshold within 7 years. A new COP28 draft agreement in Dubai included the options of phasing out fossil fuels or not addressing the issue at all, setting the stage for tough negotiations due to end next week. Saudi Arabia, the world's biggest oil exporter, took a hardline stance, saying it would absolutely not agree to phasing down fossil fuels, never mind phasing them out. The thorny debate over the future of fossil fuels, the biggest cause of global warming, is the key battleground at the COP28 meeting hosted by the oil-rich United Arab Emirates. The latest version of a potential agreement included 3 options: an orderly and just phase-out, faster efforts to phase out fossil fuel projects that do not capture and store emissions, or no text on the subject. At least 8 people were killed as storms lashed India's southeast coast, police said Tuesday, with cyclone Michong made a landfall in Andhra Pradesh. Reports say the cyclone hit the coast of Andhra Pradesh state as a severe cyclonic storm, packing winds up to 100 kilometers per hour, the Indian Meteorological Department said.
In a statement, Tuesday police said 8 people were killed in Chennai, state capital of Tamil Nadu. Cars were seen floating on raging torrents, homes were flooded, and a crocodile was spotted swimming the streets in the city. IMD warned of exceptionally heavy rainfall in some areas. Scientists have warned that storms are becoming more powerful as the world gets warmer with climate change. Now, some international news in brief. Iranian President Ebrahim Raisi will visit Russia on Thursday for talks with Vladimir Putin, the Kremlin said, as the two countries strengthen economic and military ties in the face of Western sanctions. China said on Tuesday Afghanistan's Taliban government will need to introduce political reforms, improve security and mend relations with its neighbors before receiving full diplomatic recognition. Been deployed for rescue operations. The death toll from floods in northern Tanzania following torrential rains this weekend has risen to 63. Officials have said the flooding has devastated East African countries, killing hundreds of people. Caused by incessant and communication blackout. This flooding comes on the back of China's first domestically produced large passenger jet will conduct a flyby over Hong Kong's Victoria Harbour next week as part of the aircraft's first showcase outside the mainland. After decades of indigenous advocacy, 4 of the structure on the Klamath River, the second largest river in California, are being demolished as part of the largest dam removal project in United States history. The project aims at preventing decline in the river's salmon population. Dam removal in U.S. history. Al-Jazeera on the Klamath River. Dengue patients died in the country during last 24 hours. A press release of the Directorate General of Health Services said among the dead, 2 were in Dhaka and 3 were outside Dhaka. 669 dengue patients were admitted to different hospitals across the country during the last 24 hours. Among them, 124 were in Dhaka and 545 were admitted to different hospitals outside Dhaka. Now, weather. The severe cyclone storm Michong crossed South Andhra Pradesh coast and lies adjoining area. Met Office said it is likely to move northwards further inland and weaken gradually by giving precipitation. Maritime ports of Chattogram, Cox's Bazar, Mongla and Paira have been advised to keep hoisted local cautionary signal number 3. I repeat, local cautionary signal number 3. All fishing boat and trawler over North Bay and Deep Sea have been advised to remain closed to the coast and proceed with caution till further notice. Meanwhile, Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said light rain or thunder showers accompanied by temporary gusty wind is likely to occur at a few places over Rajshahi, Dhaka, Khulna, Borishal, Chattogram, Rangpur, Mymensingh and Sylhet divisions. Night temperature may fall slightly and day temperature may fall by 1 to 2 degrees Celsius over the country, said the Met Office. Now, news on sports. Bangladesh will take on New Zealand in the second and final test of the 2-match series tomorrow. The match will start at 9:30 a.m. at Sheribangla National Cricket Stadium in Mirpur. Earlier, Bangladesh won the first test against New Zealand for the first time at home. The Tigers beat New Zealand by 150 runs in Sylhet. To end the bulletin, headlines once again. Candidates start filing petitions with Election Commission to get back their candidacy for the upcoming election. Appeals to be settled from December 10 to 15.
14-party alliance led by Sheikh Hasina will fight together against conspiracies over the election, says Obaidul Qadir. BNP violates human rights grossly. That's why programs on Human Rights Day do not go with them, says Dr. Hassan Mahmood. Construction work of Bay Terminal under Chattogram Port to start in next June. Land acquisition and crafting master plan completed. UNICEF says safe zones is impossible in Gaza as death toll of Palestinians rises to around 16,000. And Bangladesh to face New Zealand in the second and final test of the series tomorrow. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We invite you to watch our next Bangla News Bulletin at 11:30. Keep your homestead clean and stay safe from dengue. Khuda Hafiz.